Health Center 2s are supposed to be in all parishes, but out of the 11 parishes in Amdat district, there are only 2, and there are only 2 Health Center 3s. The ideal would be when we have well-facilitated hospitals and enough personnel, clean water reaching a good number of homes, and great sanitation systems. But this is not the case for a growing nation like Uganda. In many parts of the country, the ideal life is only sought in dreams, and the reality is dilapidated facilities like broken boreholes and bird-infested health centers. Many government facilities lack adequate supervision. Hence, drugs have either been stolen or diverted to personal clinics. The sanitation in the country is still wanting, with a small number of homes having clean water and toilet systems. No wonder outbreaks of diseases like cholera keep happening in many parts of the country. In 2013, when Community Eye organization was born, it focused initially on empowering people to create their own sources of income through conscientization workshops. Katoyo omufere mugongo bwo yakulowozesa nditosobola kongerako nusu bina ku lunana okugula akako kakatuufu nusu nga buli mmere y'enkoko ntabule bulungi buli kiro ng'okozeseza ssente z'eneewammwe ebintu bwe babiseera buli kiro oba ogiguze siringi meka nga mulimu ekyennyanja ekituufu, mulimu akasonga akatuufu, mulimu kotono omutuufu, mulimu ekimere, mulimu ne maize bran n'omwana. Ebyo byonna temuli musenyu, temuli kikenja. After a needs assessment conducted by CEO among the local people, it unveiled the need to provide access to health and medical care, sanitation, and better menstrual hygiene management. The initial project began in the deep villages of Luuka district in Busoga region to help the people have sustainable water supply and good health systems. Funga. Ndio. Ndio nao ngakaite cho kitwambire ndo. The organization has managed to refurbish the Inula Health Center 2 from a bird-infested similar-delivered facility to a clean bird-free, furnished well health center. Quite a number of health centers around the country are probably in the state worse than what Inula Health Center 2 was in. The step taken by the organization brought hope to the people of Luuka, and their efforts are clearly recognizable. Namalana emyaka oti 10 nga ndi kulwala kabotongo. Buti neidanda bisaako kabotongo yabanga akendeerako. Buti kabotongo byakendeerako
n'abanga nina obulumi ekintu kyantandikira ku mugulu guno kuti omulala guno kyaida nenaani n'empete n'embiriizi dino kyatandika okunuma embiriizi kyanuma embiriizi nga tenda kutendukiraku nga titendukiraku kale era nga ntendukira ku luyi lutya lulala buti omukisa gwaida buti webaida bansisinkana n'abasisinkana n'abawaire obuzibu bwaibwe n'abaya ni Juliet oyo bonna baya ni Juliet n'abanga omuwaire obulwaire obunuma era najja okumuwaira nga bantwala akativi bankoba nti akataago kano kazimba kava mu kainaako n'abaya naye ngandira wano najja okubaawo yankoba ati ndikuweereza obwidandabi ojje mu ddwaliro yampeereza obwidandabi najja mu ddwaliro bandiramu okunkuba akativi buyaka bandidandaba kale saawa eno ndi mulamu waire akataago kanuma waire nina ebinuma aye embeera yenali muti neeno saawa eno yendimu nayogera naye tindira buti saawa eno ndogeraku naye nga nina amasano antulugunya buti era ekintuusiisaako okuba nti nina emirembe lwakuba nti nasisinkana mukyala Juliet yebaine buti abatya tuli mu kino tuli bubi ekisooka erwaliro liri enaye liruwala olisoidayo wayagana ati obulezi ezira n'embeera ey'obwavu oyinza okubaawo watambula aye nga oziraku nekikumi munumba oziraku ki wabaawo aye nga oziraku nangeri yona yona yokuba otya olwaleero nombaireko nti omwaka gwawaako nga n'emitwalo 2 togifunye munumba. Ku kizibu ekindi kyetulina tuzira light gye tukozesa nga tuli kuzaalisa kuba kati buti tukozesa butooki bwaife ku mimwa wabona omukyala aidye mu second stage ey'okuzaala aye nga tusobola mu referringa kiseera ekyo oteeka okuwaayo okuzaaliza aye ng'olizaalikiza ku katooki so twayongera okusaba nti webaayo obuyambi bw'otuyambaku okutuwa either nga kasola oba light yona kyandibaye kitukolera bulungi. Kati okusinziira omusomo gwe twafuna okuva mu ba community eye bukuva lwe bajja wano batandika okutusensitizinga ne batumobilizinga tutandika okubeera nga tukola nga tuyiiya nga tuva mu bwebafu tubeereko nebyo tutandika okukola tubeerawo nga tuli abantu abalinako bye tukola kati awo twatandikira netutandika okumobilizinga ku kyalo ekyewange gurupu netufuna abamemba netutandika okwekolamu omulimu gw'okutandika ebyokukola nga yo tanaba kujja twali nga tuli awo nga tetulina misomo kale gye bagenze nga batusomesa nga bagenze nga batubuulira nga tetuli awo nga tetulina kona knowledge nti yiino emala naye okuva lwe bajja wano ne batandika okutusensitizinga batandikira ku ddwaliro eryo balisanga mu mbeera mbi ne batandika okutukwatirako kati batandika ku ddwaliro ne batumobilizinga nti abalokole mujje tubeere wamu tulabe engeri gye tusobola okukola renovation eddwaliro lino ne tubeerawo naye ba community eye ne tuyoola ebisubi ddwaliro balisanga mu mbeera mbi nga shilingi eri muli munda yona yagala kugwa nga kitoonya nga mabaati waggulu tewali siringi yayowomukawumuka nga bikunkumuka obuwundowundo nga bwapamamu nga yona ekunkumuka obubi obwagundi obw'obuwundowundo kati aba community eye ne bakola enteekateeka ne bakomawo ne bamobilizinga community ffe mwe twabeera mu community eyo ne bakola renovation ey'ekizimbe ekyo ne batandika okukirongoosa ffe ne tubeerawo nga tuyoola ebisubi tusomba nga tubiyuwa eri twasombanga nga tubiyuwa eri
ne balongosa ne baleeta materials ne batereza siringi ne bateekamu empya n'amabaati ne bateekako waggulu amapya. It was because of their inefficiencies and inadequacies in the health center that CEO initiated a campaign called WASH. The project of water, sanitation and health clearly addresses the problem of lack of clean water sources by providing shallow wells, poor menstrual hygiene by providing reusable pads, poor access to medical care by running community health camps among vulnerable communities to fulfill its mission of bringing lasting solutions to poverty and diseases. And I am the founder and chairman of Community Eye Organization, the organization that has organized this health work camp today in Mutungo, Kajansi area in Wakiso district. This health camp was birthed from a need that we witnessed in this community. One of the sad stories that happened in this community is that a neighbor in this community fell sick, but because he did not have access to medical health, he locked himself in the house and he died in his house. And when we heard those stories, we knew that community organization had to provide access to medical treatment, drugs, free professional doctors to come to the rescue of these vulnerable people in the community of Mutungo in Kajansi. Nawulidde ekirango n'obujjanjabi obw'obwereere ne tujja batulangirira ku bizindaalo tujja ne tufuna obujjanjabi obw'obwereere wano kubanga abantu b'oku kitundu kuno tetuli bulungi ngeri gye tuli kumpi n'ennyanja tuba n'obulwadde bungi musujja ebiddukano embeera bwe zityo nga bw'omanyi kubanga tetulina n'amazzi malungi kyekireeta mu ndowooza n'obuzibu n'empeewo nga bw'ogiraba kuba ku nnyanja. Health camp has been very successful today. We have seen so many numbers turn up. By 7:30 when we were putting up these tents, people were already here waiting for the doctors to see them and get treatment. Community organization under its umbrella program called WASH, Water, Sanitation and Health, is the pioneer of this health camp that we are seeing in Mutungo-Wakiso district today, where a great crowd has turned up to receive medical treatment. Community Eye Organization is a Christian organization, and the fundamental values upon which we work and serve the community is to be the light of the community, to serve the people of God with love and with compassion, to bring healing to our nation and to provide lasting solution to the problems that our vulnerable communities in Uganda face. We have, according to our registry, about 600 people have turned up for free treatment and diagnosis, and many of them have received drugs and professional counseling. We have had Uganda Cares. They have been part of this campaign today, and they have seen so many patients, and so many people have come out voluntarily to test and know their HIV status, and they have received counseling and treatment. Today we've been here in Mutungo on a health camp organized by Community Eye Organization to
together with a number of other institutions, Lee Memorial Hospital, Uganda Cares, and other institutions, the Serena facility, we've been able to reach out to the community, to the lowest person, by identifying, by tackling those very problems that are affecting those people at the very lowest point. We realize that most of the conditions these patients have come with are these avoidable conditions. These conditions that are contracted within their area of stay, these conditions that are contracted within the very environment where they keep. For example, we realize that a number of these patients are taking unboiled water, are taking contaminated water just because of their location. They happen to be living next to a lake, whereby around the lake there are a lot of characters within the community. Others dump their fecal matter, others dump their rubbish, others urinate there. That's where they wash cars, that's where they wash clothing. So such practices contaminate the water. And given that these people are taking the water direct, these have been one of the parameters that have predisposed them to infections. Buno bunsiiwa nnyo omubiri gwonna n'eno yonna ku magulu ne mu maaso muno bunsiiwa nnyo. Ogenzeeko mu basawo bankubye empiso, bampadde ku kibu, emmege enzimize buli ddwaliro naye bugaanyi wabula kye buliko tebundeetera musujja. N'okulya ndya bulungi ng'ajagala, naye okunsiiwa nnyo bubi, ne neetakula n'enkulya nga n'olukuta ndubangula ng'ate siwulira busiruuti ewona n'emyaka eno giweze. Lwasooka mpola naye okunyiikirira ddala mwaka mulamba buweze. Omusawo omu weerweza yaŋŋamba nti amagumba go galimu obuwuka bungi ekyamala. Abasawo ne bajja Nakabuga eri ku mwalo nga bava Mulago, ne bajja ne bagamba omusaayi gwo mulamu, naye ne mbagamba mumpeeyo mukalaba nti tulina ddagala wejjanjabe wekka ga musujja n'okulya ndya bulungi naye busiiwe obunyuma We realize that there are a number of skin infections given to those practices I was talking of. Just imagine someone bathing contaminated water with such a background I've just given. You realize that we also identified other non-communicable conditions, like people having these are the long-standing chronic conditions, but we've been able to advise them on how to manage themselves, when to seek health care, which are the danger signs that they could be facing, and they don't know that they really need attention, and also reassure them that it's very important. For anyone, whenever you get those abnormal signs that we have been talking about in every condition, so that they can rush to the nearby facility, government facility, because that could be the immediate line of management. We have screened for hepatitis B. We have also tested for HIV. We have provided treatment and medication for infections, STIs, and bacterial infections that are so rampant in this community. Because this community is surrounded by a lake, so we are near a lake, and there are so many infections that affect our people in this community of Mutungo in Kajansi. Kale mu ddwaliro mbadde nsobola okugendayo naye nga wano baatuwadde eddagala lya bwereere tewali kutoola kikumi. Era abasawo bonna we bali baddokita ab'enjawulo buli kimu bakijjanjaba naye nga tewali kutoola kikumi kyawo bwereere. Oba oyagala okulaba abakugu olwaleero obatuuseeko
The WASH project intends to counter and reduce the number of health and sanitation-related cases in these health centers. The notion, prevention is better than cure, is well applied. Women in Luuka lack access to sanitary pads. They have been using old, dirty clothes, old cotton, old sponges during their periods, and the use of these unhygienic materials causes infections and diseases. To solve this problem, CEO provided reusable pads. Community Eye organization is a non-government organization whose mission is to bring lasting solutions to diseases, poverty, and injustice among vulnerable people. Our main project area is Luuka, because Luuka is one of those places with vulnerable people. As CEO, we have introduced a project called menstrual hygiene management. When we went to Luuka, we found out that women did not have any means of managing their menstrual periods. We found that they lacked anything that they could use. They could not afford disposable pads, and they found alternatives to that by getting, rags, papers, banana fibers, anything that they could use. They're so frustrated. They're so affected by that during that period, and so it affects both women, it affects girl children. They fail to go to school because they cannot manage that period. So Community Eye organization has developed a product that we think can help address that problem, and so we came up with reusable pads. This is a reusable pad. A reusable pad is unlike a disposable pad. It can be used over and over. It can be washed after being used. And this pad can last up to 1 year. So if you have a set of 3 or 4 of them, you can use them for a cycle of 1 year. And the advantage of a reusable pad over a disposable pad is that this is an affordable product, but at the same time, disposable pads are way too expensive for these rural women, and they just can't afford to buy them. So we thought that by coming up with this product that is cheaper, that can last long, this problem of menstrual hygiene management would be addressed. We have, according to our registry, about 600 people have turned up for free treatment and diagnosis, and many of them have received drugs and professional counseling. We have had Uganda Cares. They have been part of this campaign today, and they have seen so many patients, and so many people have come out voluntarily to test and know their HIV status, and they have received counseling and treatment. Bulidde Luuka district nzize okubeera omu ku health camp wano e Mutungo, naye bwe ntuuse waliwo bingi byenjizeewo, bingi ebinsimoziza. Ndabye ekifo kiteekedde bulungi, abantu bajjumbidde mu bungi, naye ekira kyendabye nti abantu bangi balina obulwadde obw'enjawulo. In Luuka, CEO commissioned a new shell well for the community. For long, residents of Inula have been fetching water from boreholes a distance of 2 kilometers away, spending long hours queuing for water. Now with the CEO's initiative, water has been brought closer. Wazira water will collect. Abasenamu amazzi nga batwale wakanga banyama.
nenga gaba makyafu ekisinga tubanzimbire ki kibayamba bulungi okusinga bowa okusinga Bera nao wali amazzi matono gajja matono nnyo. Bowa. Ne wano gajja speed. Gajja speed. Tolwawo. Kati bwoba ogenze ku bowa omalayo bbanga olozanga ewaffe ebugambo saawa mukaaga wogenda ku saawa emu ovaayo saawa 7 baali mwangamba oteekawo nengana tulina okisimawo ekiti kiyamba abantu bangi olwokubanga bowa zikola ki zifa mangu okitegeera nenkikola bwekyo olwokuyambako abantu abangi kubanga bowa babusimba lengi naye wano buli ajja yateekawo n'agenda kuva okumwekya basena naye temusanze era kati buli omu ajja nga yeteekerawo yakola kyagenda buli ateekawo ng'akola kyagenda ensonga lwaki nekisimawo ekyo okusooka ki kye baali bagafunayo batya amazzi baali bakola bati ngaawo ngata ne gajja ne gajula wano ne basenera wano kati olwamaliriza awo wali nenziba wonna nenkola ki nentekawo paipu nenta CEO believes that a healthy population is a productive population. This can be achieved if the vulnerable population has access to clean water sources. They will not suffer from waterborne and water-contaminated diseases. And if they have well-maintained health centers, they will easily treat any other illness that incapacitates them. Bana batukoledde nga bwe mbalaba bajja tuyamba ate tebakoma okwo babeere nga bakomawo kubanga tetuli bulungi. Kino ekitundu okiraba kyekisembayo ku nnyanja era kibaamu endwadde nnyingi mu bantu. Mulimu emigga, ebitoogo, bwebityo bwebityo. Tetusobola kufuna bulamu bulungi era twetaaga bujjanjabi bakomengawo. Wano to area nene abakazi bangi betu kuba wobeera n'abakazi 10 continental baba bazaalirawa singa oba obaleka bulesi ne bagenda. So kati tusaba government eteekemu amaanyi kuba abakyala baffe baligendanga nnyo ku TBA we tuba tuganye okubazaalisa. So kati wano tubeerewo nga tuzaalisa. Ogwokusatu ne bakomawo ne batuleetera ne weighing scale. Kati awo omusomo ne gugenda nga gugenda mu maaso nga bagenda nga buli bajjanga nga batuyigiza nga bayongeramu ebipya. Buli bajjanga nga bayongeramu ebipya. Okutuusa bwe twatuuka ku extent ey'okutuyigiriza ebyokutuyigiza ku byenkulaakulana ne batugamba tuleme kubeeraawo nga tuli domanti nga tutuula butuuzi tetulinako kye tukola tubeere nga tutandika n'ekintu ekisookerwako ng'enkoko tulunde enkoko zaffe enganda tuzirabirire bulungi tusobole okufuna obugaga mu nkoko ezo era tusobole n'okweyongerayo okufuna amagezi ag'okulunda enkoko endala. Kati kwalina kakulunda akatono akatimba simanyi tolikakosa Community Eye Organization has also undertaken other projects in Luuka, in the eastern part of Uganda, where we have constructed shallow wells in a place called Inula parish in the Ikumbya sub-county. We have also renovated Health Center 3
clinic, hospital rather, in Luuka district, in Inula. And for the last 2 years, when community organization has been in existence, the heart of our projects have been in providing lasting solutions to health, poverty, and disease. And there are so many things that we have been involved in, and one of them is providing menstrual hygiene management, which we have provided reusable pads to the women in Luuka to manage their menstrual cycles. If this problem is not addressed, Uganda will not be able to attain the Sustainable Development Goal, end hunger, achieve food security, and improve nutritional and sustainable agriculture.